Tokkiriza kakisa konna kola kotya. Otegedde? Kakasanga buli muntu ow'omugaso omumanyi. Kakasanga buli opportunity y'amaanyi ogitegeera. Kakasanga you are ready everywhere. Kakasanga you have information about a lot of things. Especially those that are taking shortcuts. Shortcut temulimu kubba. Mfune bulungi. Shortcut temulimu bufere. Ocho tebakita shortcut kyebakita bufere. Shortcut kitegeeza creativity. Kankuwa ekyokulabirako. Waliwo akavubuka kano akansanyusiza ka Miki. Mukamanyi Miki simu zitufane? Lecturer? Shege. Ankwata what? Ankwata lectures. Akavubuka kano sina akavubuka musajja. Naye nti engeri gye yekwatamu. I want to tell you, singa si TikTok, Miki yandibadde akyasiba TV ze yali asiba. Miki yali asiba TV. Omanyize bwe njagala nnyo omuntu njagala manye details ezikola ki? Nakamusinkana omulundi gumu naye tamanyi nti eno information yo nangi mumanyiko. Bino manyi bi TV bye bapanga. Ne bikono ebiba binene bwe biti. Byali akola ki? Esawa zino Miki avuga Range Rover. Gwoba ogamba TikTok efuna oba tefuna, yagirina. Oba bagipangisa oba isiye, yagivuga ate eriko erinnya lye. Otegedde? Kati gwe yogera byoyagala naye nga yaja avuga ki? Naawe vuga eyiyo. Kiyamba gwe okuvuga eki? Otegedde ensonga eyo? Naye kye njagala okugamba kyekiriwa. Miki yalaba opportunity singa yagenda ku TV asaba omulimu okulaga bwakatemba bwe tebwandikoze butya. Singa yagenda ku Mwamalula asaba omulimu tekyandikoze singa nakati muki. Kubanga nannyini amalula yennyini tanavuga ki. Ontegedde? Sikubye njogedde mazima. Kiyamba yo okwetereza. Otegedde? Kakati Miki yali wano naye nga walaga weewano nagamba nkoze ntya nagezesa teyamanya teyakola atya bwe yalaba TikTok nagezesa yatandikanga ne face agibijjisa mujujjukire mabega ngeringa evaamu omukyere Miki simu zi what nga nange mulabaawo nga simutegeera kati obafane wano buliwa kazi abantu bapikinga ki bamuyisa akotandisa okola obulango bamuyisa akoze eki ndowooza naffe tujja kumuyita tumwe ku ssente atukolera obulango ndaba olwedda alinga abukola olaba abukola tonnamusasa kyenkugamba otegedde abukola tonnakola atya kakati ate bw'onooba omusasudde olaba bwakolekera ekibuuzo olaba asobodde okukola obulango nga tompadde ssente kakati ate bw'onooba ozikoze otya olaba nti nange natandisa okufuna ekirowoozo olaba nti yankwanye edda nayitise otegedde ensonga eyo ngenda kukola faamu olololololo nyerererere kakati embuzi otegedde ensonga eyo labayo yayina wala waali naye nagamba kyenina kati kyeki yessimu my phone taking advantage of what we have. What do you have? How have you used it? Zenange nine esimu mpisaako information neyamba abaki okutuukiriza papasi yange dream yange otegedde mentorship eno saakubye kalango ka TV siina gwe nasindise nakola video etya mwe mwereeta nze mbakubiddeko amasimu ababakubira nange sibamanyi oba baawa otegedde so kyengezaako kulaga kyekiriwa nti use what you have every day kendeza okwebaka take advantage buli kasente konfuna wali enkoko luli noli egundi luli nakati okyali egundi osuubira ki era kulya gundi kyekyokka kati kendeza mu gundi kolako ku investment enyavu data
Sleeping. Uh-huh. Second question is about which financial mistakes did you do early and context that you have done according to the information we have right now? Because most of the boomers, like the baby boomers, have been told to avoid debts and to cars or houses, yeah. assets that they are like which information can you pass on to us who are just coming out into the employment world? Which mistakes can we run away from before to pass? Okay, thank you so much. I will start with the letter, because the letter is more important than the first question. So, as I finish your question, everyone has a scary dream. The difference between you and me is that I have hope to accomplish that and you have lost hope. That is the only difference. Nze nina essuubi n'okukkiriza ati ngenda kutuuka naye gwe waggweddemu ki? That is the only difference. I win or I die trying. Otegedde? So, back to our question. Mistake number 1, offline. Why don't you have accounts? Why are you offline? All of you should have TikTok accounts. All of you should have Facebook accounts. You should be telling some. If you don't have a product, sell someone's product at least. Sell YPA. My question is, why are you offline? Singa Obed Ben yagenda ku Facebook mu myaka giri ngali intentional. If I went to online platforms with an intention that I have today, I would be very far. I would have helped many people and I would have had more connections than I have today. Today, I only have around 290,000 followers on TikTok, a few followers on X and a few followers on Facebook. But there is no place, there is no district I can go to and don't. I even found followers in Yumbe. You know how far Yumbe is? I told you I used the fuel for 1.5. It's as if I was going to Rwanda. Actually, I think Rwanda is closer. Actually, netulinyawo n'ekidyeri. Emmotoka baagitwala nako nga naye eyimiridde. You get my point? Now, had I started being online as far as 2010, where would we be now? Woo! So, right now, choose what? Put something. Look here. Have an online account, put something. Anything. Any what? Anything. I see people dancing. And they are what? Online, they are dancing. That me, I cannot dance online. Others are like, put anything, but be what? Online. Waliwo omuvubuka gwe nalabye bamuyita Bruno K. Manyi mbadde ndaba nnyo luzzi. Kati bwe bamukyaziza n'antwale wani? Bruno K ayina over 10,000 viewers on live. Bali mu kibozibozi. Tebiri serious. Gwoba oyagala kuba serious togenda. Bali mu kiki? Kati bwabanga ekibozibozi kisobola okwattractinga abantu mutwalo nga bonna bali ku masimu gaabwe, bali ku data waabwe, bakola batya? Kati gwe okulangira mu platform eyo manyi kitegeeza. Omanyi abantu bameka bagenda okulaba. Otegedde? You get my point? So what I'm saying is, be online. I did not do that thing well, so don't do the same mistake. And I thought, abali ku Facebook ebiseera ebyo nalowooza bandeka. Abatandika TikTok nalowooza basiru. Kakadate when joining the TikTok nenda amakulu gaki. Abantu bazimbye business mu online business. Nkuwadde Miki, nkuwadde JB Fashions, JB yaliwa. Oyo mumanyi bulungi yali munaku, munkuseere nga nze.
genda olabe bano abaana ba mirembe curtains and beddings olinawo osanga kalango ku TV. What I get? They are purely basing online. So put something online. If you are employed, make sure you're either advertising your company's, your boss's company, or you're advertising a company you believe in, or something. Side hustle, anything. Number 2, it took me many years to start taking loans. I took many years to start taking what? Take loans now. Okay, don't take a loan, remain the same, no problem. Me, I'm telling you, I'm a product of loans. I'm a product of what? And I don't limit myself. My capacity limits me. I am ready to take a loan of $100 million. I am what? Ready kwa simple olabe. Pa milioni 10 eza dola nkulage enchanti teziwali. Ebyo zikozesa nkola ntya? Birina. Wabula obusobozi bwange gwe okunesiga okumpa milioni 10 bwe bunsalako bwe bunsaliddeko wenkola ki? Number 3, nazimba mangu. Kale okuzimba mangu kwandikoze value singa nali ndya loan. Construction can be useful only if you're taking loans. House equals collateral. Ntegedde? Nzimba ennyumba leero, nenfuna ekyapa leero, enkya nenkisinga ne bampamu ssente. Kitegeeza nina ssente zange, nina n'ennyumba. Bw'osanga amaka gange nga gagaliko ekigambo bank loan, it will only happen if I fail to pay. But if I get a car, nengisinga mu loan, nga naye emmotoka yaani, nze ngivuga kaadi eri mumanya gaani, naye banziriza ki? Ssente zange nze nenkola ntya? Nenvuga emmotoka nga ne ssente nzikola ntya? Nengenda nengula embuzi zammwe. Nina emmotoka nina ne ssente zigula ki? That is why I advise YPM members that if you have goats, it is okay to take also more loans so that you buy more goats. Make sure you maximize your potential. Maximize your what? Any money that can be given to you in form of credit is your worth. Got them? Any money that you qualify for is your worth, is your resource. So, use it or keep it. Kati bw'oteewola ng'ate waliwo obusobozi bw'okuwola oba ozannyidde mu ssente mwana gwe, oba toli mu ssente kati ya mutabani oli, oba oli mu kwekuba jje, jjo ogimanyi ng'olwo mu katimba akaani akako kiyamba gwe okweteeba. So, instead of building, invest. Instead of being offline, be online and give us updates every day. What is happening in your life? At least post a quote. At least post a beautiful thing. At least post something. Kiyamba gwe okupostinga. Gamba nti kiyambaza okupostinga. If you don't post, you're ready to watch and become a consumer. Omanyi lwaki siraba by'abalala? Kubanga obudde si bulina, nina obudde obwetegereza how am I performing. Once in a while I go in the comment section, what are the people saying? What knowledge do I need to know about the reflection of what people think about? Eyo tuveeyo. Nkuwadde mistakes number 3. Then how to avoid sleep.
Okay, even the other mistake that I did, only that I discovered it still when I was young, I delayed investment. I only started investment when I was 16. Had I started my investment in my primary, because I had access to money, naye I did not invest. Nze nga bampa basale ne bampa sente nezitwala butwazi ku ssomero oba nenzirya. Nenyambalamu bu uniform nentekako obukindo. Neteekamu gundi spider. Obukindo bwa spider mubumanyi? Mwabukola namwe? Wegamba sirimu ono nyinzeka. So, singa natandika nga bukyali nandibadde ndi wala. How to sleep. Number 1. First, believe and accept that sleeping a lot is a sin. If you think sleep is good for your health, you cannot avoid sleep. Number 1, the Bible says, evening came, morning came. Woo! That was another day. They never said, and they went to sleep, then in the morning they found this. No. When the Israelites were coming from Egypt to the promised land, remember, God was giving them shade during the day and light during the night. There was no sleeping time. It is a sin to sleep a lot, because it is poor to be poor. It is sin also to be poor. Obwavu kibi. Okay, mulunyiriri ki? I have my 1 million here. Muli bakristaayo mwe musoma Qur'ani ne mugikwenkuka, mwe musoma abakatuliki n'abaki. 1 million here cash kati. If you show me a verse where poverty was created, awo ne batonda obwavu. One verse like this, 1 million cash. When did God create poverty? It was your creation. It was your what? How did you create it? By sleeping a lot. What is the first day of the week? Sunday. I wonder why most of you are saying Sunday, yet today you think is the 7th day. Yesterday was Wamukaga, and today is the first day. How can confusing the country? Let me tell you, if a lie stays longer, becomes the truth. So, Sunday is the first day of the week, but it has stayed longer that Saturday is Wamukaga. So, people consume what they see, eat what they what. Let me tell you, sleeping a lot does not make you healthy. Singa mwabali ennyo mwe munsinga obulamu, ne mwe mulwala emisujja, mulwala zi typhoid, mulwala zi sinyiga, kyokka mulya ki? Kati bw'obanga ogamba okwebaka kulungi, kitegeeza n'okulya ku ki? Kati gwe lya nnyo, ojja kuzimba bw'oti. Naye ng'ekyama nga obulamu tewakola ki? Nenze enzunga, nga effort ekola etya? Ndi mulamu. I take enough water, I eat fruits, I eat the necessary food, not junk food. I take a chlorophyll. When was the last time you took chlorophyll? No, nywa ndikakati chenywa abakita batya? Waniko omukono ng'omwezi guno wanywedde ku chlorophyll. Oba mwayiseewa. N'omunywa. Kati mwe muli banjawulo era mwesuniko. Era bannammwe mubalaba beewuniikiridde. Balinga abaafiiriddwa. Labayo. It is okay. Nyabo, it is okay not to sleep. You don't die. You don't lose anything.
Who is that person? What did they lose to tell us that we need to sleep 8 hours? How did they measure? That is nonsense. When sleep comes, sleep. Woo! Ototo nyini tutuba tukubanja okola ki? Don't plan for sleep. Plan for work. Plan for work, not sleep. Sleep is not part of my timetable. My schedule has no sleep time. My schedule has rest time. Obudde bwe bujja nga ndi mu kuvuga ngenda gomba n'ensumagira awo wennyini we neebaka. Otegedde ensonga eyo? Ne mu buliri ngendayo nga nina ensonga ezintutteyo. Mwe mubeere ku ekyo mugenda kwebaka. Jja kuzaalira banneiba mwewunzi. Nayo ngendayo nga mulimu gwe gukoze gutya? Ne mbajetingira otulo. Ofuluuta we n'olinga kikere. Number 2. Most of the reason that you give yourself for sleeping longer hours is the answers. I don't have what to do when I'm not sleeping. At night there is no job I can do. You don't have a job to do. Oyagala kubeera wano. Wanji? Kyokka oliwa? Kakati ngo gamba tolina bya kukola. Oliko eddogo mwana gwe. Ebyokukola weebiri. Number 1, read. How together? Study. Reading and studying is two different things. I took an online selling course. Nenjisoma for 9 months. Nenga njisoma America. Buba buche eri buba buzibye ngeno michi. So keno buba buzibye ngeri michi. Kati ngeri basomesa misana ngene ekironze mbera ku course. Nga nsoma kutunda bonda bantunda ntya. Waliwo atamanyi YPA pazzo otya wano ye. N'omwana ayonka amanyi ki? Ntunda mbuzi nezo gamba nze nzivuga ennyonyi. Njikutamya. Ntunda ki? Kosi esasula oba tesasula. Otegedde ensonga eyo. Learn. Number 2, funa side hustle. Wakirikola shift. Obyokulowooza basi bintu byo. If you're not a good thinker, kid of nature kirimu. Kuma yango kome YPA offices ekiro. Go and apply in a security company bakuwe agatano bana oba asatu simanyize babasasula. You can't just fail to get something to do. Watch away. Do something. Plant. Fukirira kola amataala okole garden ye nakati. Futeka mama taala ekiro berengo okola ki? Ofukirira abafukirira kiro mbadde. Fukirira ekiro ebimera bikole bitya? Bimere. Temateme emmere y'embuzi mu kisenge kyeyo obanga embuzi sula nazo. Temateme ki? Mmere y'embuzi. Tegereke ensonga eyo. Get something to do. You can't say you don't have something to do. Wakiri nkubiri nsindikira message nkuddemu personally. I can get 1000 things to do ekiro. Tovuga boda. Obwongo bwe buli mitinga ne bukusalako nga bwagala weebake kubanga bwategeera nti okwebaka kokola otya. Oyagala ne singa onoobuuza ku side eri ey'obuteebaka ojja kutegeera. Yes. So how I feel like can we revise that a little? Now, that's a very, very serious question. Give attention to this now. Who gives you guarantee that if plan A fails, plan B will succeed?
no guarantee. So what if he had 2 failures? He would be dead. Yeah. Suicide. So plan B is only good if plan A fails and plan B succeeds. But what if both fails? Ooh. And now, if plan A failed with all the might on it, what would have happened if plan A had plan B? Of course, failure would have happened at an earlier stage. So, plan B is not a solution for a failed plan A. No. Let me tell you, having one plan does not guarantee that you will get where you're going. Eh? No. Even hard work does not guarantee success. Tunasikiliza? For example, we are going to YPA building. Where are we from? Nansana. Tunasikiliza? Kakati gwe okukwata bypass n'ogukira ebweyogerere. Wadde kuba okutte litya? Tekitegeeza nti tewakoze kituufu. There could have been a mistake in sourcing and deciding on what to do. Number 2, there could have been a mistake on which means of transport to use. There could have been a mistake on who to walk the journey with. All together. But most probably, it was not the right thing to do. But if you have one type, let me show you. When I was doing in Tangawuzi, I was doing in Tangawuzi. All together. Because I did not want sagala mbe mu business ngambe nayo basingana kolagana amagezi. Otegede? Njagala mbere mu kibiina. Kye kiringa okutula senior 4 ne senior 6 omulundi gwe gumu. Plan A and plan B looks like that. What are the chances of you to succeed? You are in senior 4, you are in senior 6. Are the same what? How? Mbuwe mbwa senior 4, mpite senior 6. How? Otegede? That is how it looks. Olaba ngabo kiringa ekyekisiru ne wali bwoti obobero fanana. Nali mu ntangawuzi ne ntegeera biki bye nina okukola. Entangawuzi ngimanyi okuva ku kugirima, ku kugikungula, buli kimu. Bagitereka batya, efunda etya, ekusala etya, efuna etya, all those things. Era ku bode Kenya nze mali yange tebagikwatangako kubanga manyide ddala kuva mu Mbaasa natwalanga entangawuzi naye miki emikwano ku boda wano ninawe miki esala buki kubanga nakola emikwano bwe nali mu ntangawuzi nenva mu ntangawuzi nga maliride nti nvudde mu ki bwe nayingira TV nga nkola ekyo kakati ne bwankubadde nina business endala okugeza. I have a company called Primatech Media Uganda Limited. Bakola photography, bakola printing services, but even YPA sometimes does not employ them. You know why? I want them to succeed on their own. If they fail on their own. If I start giving them jobs, now they will start relying on what? On YPA. Then eventually I will get attached to the what? No. Let them be employed by YPA on merit. If they don't get business, let them kwaheri survive anywhere. Male emyaka 3 nga sigenze ku William Street. Nyinza okuba nakomanga 2 William Street. Kisooka tebalina parking. Motoka teyina weeyita. Bw'oyita yo oyinza okumala essaawa namba. Obudde obugenda mu banka bumbuze nfuna obwa William Street. Otegede ensonga eyo. Kakati kampani nagireka erwaninga ki? Ze bampa ze zange. Bwe zirirekerawo okujja ndimanya nti kampani bagibbye. Otegede ensonga eyo. Kiyamba bo okukola. Bwe papa tebakoze bagwe nze ndiki. Ndi weero. Olaba milioni 10 ze bampa zinyamba ki? Kugambye amafuta kamu kiki? Kati ne bwe bampa milioni 2 sigenda gaggawala n'obwo busente bwabwe. Kati kiyamba bo okusigala nga banina kakakwati. Nga bakola ne bampeereza ku sente ne ndyako ne manya nti gye bakola batya. Bwe balekera okukola sente ne babwala ne bagwa. Era kiyamba bo okudda mu kyalo. Otegere ensonga eyo. Kyengezaako okulaga kiki nti newankubadde nina businesses 10. Nina business gye sisaagiramu. Kubanga eno ye papasi yange bwe bulamu ki? Otegede? Embuzi njitegeera yeyo gye nkola. Ebizigadde they are second options.
So kitegeeza ki ti embuzi leero bwekera n'ensala n'engivaamu mmanyi buli kawonvu mmanyi buli kaki. So plan B gigeraageranye senior 6 and senior 4 oba P7 mu kaseera ke katya yita senior 4 ogigwa oba ogiddemu naye otegeere kitegeeza nti okukola ekintu ekimu tekigwa. Even successful Crane Bank eriwa gwe gy'olabyeko eriwa he's gone naye olowooza yali akola bubi he's gone. Waliwo ebigwa olw'effutwa abantu ne bakola emitima emibi asala bonna otegedde ne yali abulunda ku mulembe gwa Yesu naye yali alunda kufuna teyamanya nti Yesu agenda kusindikamu miki mizimu kati ebizibu bijja ng'oluusi tubipulaninze oluusi nga tetukoze tutya. Kati abasajja baffe abo mu kikuubo amazzi gabakoze batya naye bakiplaningako. Toyinza kugamba nti pulaani A wa pulaani B kyekyaleese obuzibu wabula ebizibu bijjira mulamu otegedde. Era olina okubaamu ne ka pressure akaholdinga ebizibu ebyo nga bikoze bitya. Munetegereze nnyo YPA yakabeerako ku mawulire ennaku emirundi kati nga guno gwa 6 nebeera nga bagivuma naye osanga nga nze ndi kamu otegeera. Era nabalaba wano nga bonna biraliikiribwa basajja mwe mubadde ki mukole emirimu. Abaana nga bansindikira message we know what you're going through he's not good but we are in prayers. Ali abagambe neetaaga kusabira ebizibu bya tawa bikyaliwo oli mu kusabira bana abanvuma bandivumye nga sina kyenkola otegere ensonga eyo. So when you pray for rain plan for mud. Bitegerekese wandiise no singa okategedde bw'osaba enkuba teekateekera ebisooto ebigenda okukola teekawo ekisiimule biki naye tosaba nkuba etaliimu bisooto maama nnyabo otegedde. Bw'osaba nti Mukama ampa omusajja olina okukanya okufukamira amaviivi ago ganuuke ate bw'ofuna omuganda obulungi ojja kukajjuutuka otegedde. Bw'osaba omusajja omugagga ate n'akeera n'awasaayo akakazi akalala bigumire otegedde. Bwe bugagga bwe butyo bukola otegedde. Saba nnyo busabi Mukama asigale ng'akyalina akaddeko otegedde ensonga eyo. Naye omukyala anaanoba mugenda kunyiga kati munyiige omukyala anoba olw'okuba bbaawe yawasiza omukazi omulala nga takugobya omusajja negwe nga ekyo kyokka kikunobesezza. Kitegeeza ki? Kitegeeza ensonga bweti nti kakati gwe gy'ogenze togenda kufuna musajja mulala naye bw'oba nga naawe kugenda ofumbirwa omulala kitegeeza nti nammwe mugudde ki dro emu kweki tewali njawulo kweteebi. So nga bambi ono abadde ali mulaavu ng'ayinza n'omulekawo enkya naye gwe olaze nti oyagala kumufuga oba ogenda kola otya kasita nfunye ekimyulo ekiki ekipya ng'oviiramu awo ebintu by'ozimbidde ebbanga kati agenda kumukolako ki era ajja kusigala nga gwe maama wabaki basajja mmwe mulekerawo obwenzi mulekerawo buki naye abakazi namwe muyitiriza okunoba ne munoba enkya olw'eggulu essimu message neekunobya message wesanga gwe ku kkubo nsabula gwe. Kituufu abasajja mukomye buki naye abakazi namwe mulekerawo okunobanobya ebitakola bitya. Nze mukyala Mukama yampyese yagi siyenda ate omukazi naye takola ki tanoba. Omukazi okwenda si vocabulary tekiri mu vocabulary ya mukazi. It is not acceptable. Ekyo kibi kyasa kiririgo. Omukazi okufuna omusajja ow'okuki ekyo kibi kyasa kiririgo temukikola tekisonyiika. Naye omukazi musajja naawe kendeeza supiidi yabwere ogweramu biki kiyamba gwe okusigala kwoyo omu beera kusalawo ebisigadde ebikole bitya byekole. So plan B
Eringanga kuwasa mukazi muki waako bizibu oyongedde ebyo tosoloviza ekizibu n'ekimbono bw'agira nga ngende wagundi gy'ogenda ogenda kukolayo bizibu. Ogenda kusanga yayenze, ogenda kusanga yalwadde, n'ensanyu ly'obadde onoonya nga nalyo terikola tya. Kati va ku pulaani B, beera ku pulaani A, kiyamba ggwe. Namba oli. My question is adding to hers. Naye nange nina ekibuuzo bw'omala. I want to convince a group Yes. for us to get together and have the votes on a piece of land. So I would like to get more how to do that. Thank you. Now, before you sit also, I have a question. I have seen that metal on your hand. Very many places. What does it mean? If it was you alone, I would say it is okay. But I have even seen Bob Wine with it. What does it mean? Are you in the same group or what? No, for me personally, it means something else. It's money of Yabara, but I've seen very many. But it is the same design, same color. Yes. When I see Uganda, I know you're celebrating Uganda. But when I see that, I don't know. Does it have a meaning? For me, Uh-huh. it is from it is Obed, which is from the Bible, where whenever Moses and Elijah and those people used to worship God, whenever they would give, whenever they would sacrifice, they used to use bronze because it is one of the things that God. It's like a catalyst to reach spirituality and God. So to me that is what it represents for me. So, through it, you reach the spiritual world. As for others, Kati, are you here or you are in the spiritual world? Mark eriwa. Tuyinza okubeera wano nga tulina Katonda. Kati muggulu bakola ki? Bafumba. Mark erazeewo. Kasigiraba. Muggulu bagitutte. Mark asigiraba. Oza muggulu tebagitutte? Bagitutte muggulu. Kale. Ekomyewo. Now, in that, your question actually coordinates with his shortcut. Labayo, if you are 50 people, each person naleta emitwalo emeka? Emitwalo emeka? So kitegeeza nti tulina 25 with 5 zeros. Otegedde ensonga eyo? Naye buli muntu asudde emitwalo emeka? You see how beautiful that is? You have lost money that is not heavy for you, but you have contributed an amount that can attribute to something. Otegedde? So one of the ways to do shortcuts is by getting people that believe in the same goal. Sell your vision to people. Ooh. Let me show you how you being a member of YPA helps YPA. Now, not how it helps you, but how it helps what? When you come and join YPA, you're going to buy your goat at 7 what? This is an amount, of course, less than what we would sell it if we took it to the market. Because usually we sell it between 800 and 900. So we are losing something like 50,000 or 150. But how is it beneficial to us? We are going to sell, let's say, 25,000 goats. All at what? At once.
Why? We need money. To do what? To do other establishments. Otegede? We need to pay the workers. Otegede? But because of you joining, we are not going to sell these goats directly. We are going to get the money, the 750, times let's say 1,000 people. Buli muntu aguze eki? Embuzi. So we are going to get 750 what? Million. Otegede? After getting the money, the same goats have remained on the farm. Chimanyi kati wano muvuddeko. Musigaddeko? Embuzi ze nanditunza okufuna ssente kuba njagala kusasula bakozi. Nzikyusiza bukyusa taaga nenzijja mu Sempala nenziza mu Mavini. Otegedde? Naye zisigadde ku ki? Kitegeeza zirina chance okukola ki? Otegedde? Nandibadde zitwala mu lufula ne bazisala. Chapter closed. Naye kakati chapter continues. It is because of you that now my goats have life to live and give me value. Woo! But remember, I still have the what? The money has come through. Otegede? Kakati kitegeeza ki? Nti I am able to realize 10 million goats. And once I have 10 million goats, I will have the tower. So because the dream is too big for one person, I have called on people and I've sold the dream to them. So we are building the what? They were going to build their busisira and they were comfortable with their busisira. But now the chapter has changed. We are building the what? So convince them as much as possible. Join hands together. Build businesses. Mugenda kola shortcut. Nze okuzimba tawo omuntu omu. Wanji? Omuntu atya? Omu. Kyandibadde kinetagisa emyaka 10 n'egi. Naye nga group YPA kitwetagisa emyaka emeka? Olaba bwensaze shortcut. Kati oli agenda kumpita omulogo baka mu nnyanja gy'oli yetamanyi nalubale gyeri. Nkutwaleko transport gotalina. Nkwesayira asa kutwale. Nina wana abasobola okutwala. Tomutwala wamma? Uno omusajja amutwalo. Simanya naawe wagendayo. Naawe wombese nga atera okugendayo. So, tewandibadde wana ayogedde answer entuufu. Mukubire mu ngalo. Wano yekka agenda mu spirit ali omu. So, genda ogambe wa groups ezo. If you have land, better. If you don't have land, don't waste money buying land, yet you're going to do 5 goats. Rather do 1,000 goats on rented land. The 1,000 goats will buy land to accommodate other goats. Otegedde? Science ali awo mu kuzanyisa katemba. Togula ttaka teriza ssente. Wabula pangisa ettaka. Kakati ettaka eryo ly'opangisiza likugulira eriryo. Ng'ate osigaza kapito wo. Kyofola omusajja tazimba mu Kampala agenda n'apangisayo mu Kampala. N'apangisa floor number. Nolowooza muki? Musiru. N'agenda China n'asuubula. Kyokka n'azimba Nansana akeedi. Otegedde? Kalina y'omu Kampala yandimuliddeko ssente kapito ye wenna. Kyokka ate edduuka ly'omu Kikuubo eriri ku Fuleegi ku dduuka eri ne limuzimbira akeedi ewa. N'aba ng'alina edduuka ng'atalina ne wa. Kozesa obwongo. Mathematics. Obulamu kiki? Ebibalo byembawo ebyo ku bed. Ebyo ebibalo mu following. I am who I am because of byalo. Nze mbala nnyo. Bwe nkola bwenti ne bwenti kimpitawa ne bwe mba nvuga mmotoka. Tambula mbala. Akati okugenda ewoono n'okugenda ewoono nsooke wali wayinawo makulu amangi. Wolowooza nzize wano mmaze kubala. Gotoyinza kutegeera bibalo bye mbooze etya. Bala. Lastly. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Mary. First, I want to take this opportunity to thank you for the mentorship program that you have taken us through. Thank you. My question is in line with the beginning when we were talking about entrepreneurship concerning purpose fulfillment. I stand at a fix whereby I have a lot of things that I see not going right, and for that reason I have different ventures of how best I can approach that problem. And that being so, we find I have
different business ideas that could be solving or tackling different problems. And with that, how do I realize to come to a point of choosing what should I begin with first and what should I Do last. to do last? Then under the part of building teams, in our first lecture, you took us through one of the points being zipping up or not exposing Entirely who you are. entirely who you are. So in this purpose of selling a vision to a team that I'm going to build, I expose myself to them to the latter in order to have them pick the dream as I want them to pick it, or following the same principle, I give them 30% and give 70%. Okay. How you treat your house is not how you treat your neighbor. Woo! Remember, I showed you how to build those people. You must know they are reliable, they are honest, they have passion. All together. Until you know that, don't tell them. Maria, how long have you been here? Now, a person who has joined YPS 3 months, I cannot have a chat with them detailing where we are going to be. You get my point? The chat I will have with them is maybe them to give me my idea, their idea about what they think YPA can go. You get my point? But I cannot sit down. I cannot. You get my point? Nobody tebukola butya. Bwe ndiba maze emyaka ne Maria emyaka 5-10. Ya Maria ono. Ekisooka Maria teyafuna lubuto nga tanafumbirwa. Kitegeeza yebeererawo. Okitegeera? Namba 2. Emyaka gino 5 tetumuwulirangako nga yabbye enkoko. Otegeera? Aha. Kakati emyaka gino 10. Maria ono tetumulabangako mu bukoona. Naye Maria yajja afuna emitwalo 8 kati afuna mmeka obukadde 3. Maria nga teyatandika kusiba nviiri za Kiswahili. Kozi muzira mutya? Ezo ziringa ez'abasezi ne zigwa eno kabina. Bangamba za misambwa. Maria nga teyateekako bidde. Manyi bw'oba ogenda earring zidda mu maaso godda mabega. Omutwe gudda mu maaso nga zo zidda emabega. Bwe gudda emabega nga zidda mu maaso. Bwe zitambula zigamba wa chairman. Abakyala nze mbeera mu kusaaga kwange munyigira bwereere. Kiyamba mmwe okunneesonyiwa. Okalegedde akantu ako? Tegeera nti gwoliko mulalu omukolo olya. Mwesonyiwe kiyamba ggwe, otherwise omutwe gujja kukola ki? Gujja kuluma. Kyengezaako kugamba kye kiriwa. Abantu bw'omala okubategeera babize. Kubanga ate bwe bategeera nti olina by'obasirikira, they will not perform. Otegedde? Because it is their business. How will they build their business when they don't know the ins and outs? Otegedde? Of course, mulimu code nga ne bw'ogibagamba tebayamba. Okugeza, emmotoka bw'ogiyingiramu eba ne manual. Naye manual yali ekulazeeko nti tanka munda bagiteekamu cobalt, simanya ne sako, simanya ne silicone. Babikugamba ebyo because it is useless information. Otegeera? Kati ne mwembanga myaka 10 njagadde okuzikuddula ne Maria njamubulirako bitono, nyinza obutamubulira byonna bye twakola tutya. Bye twayitamu. Otegedde? Naye gwe kakati genda ofuna amagezi ag'abantu b'oyogera nabo bakubuulire how do you maintain. Naawe genda osome. Don't teach them and forget yourself. Kubanga gye bakoma okugeziwala naawe weetaaga okumukola ki? Otherwise bajja kutuuka nga bo bye bakutegeerera. Kati okusigala nga mwena mwetegeerera. Also upgrade. Tegeera kakati management yali abantu 10, si ye system yemwe managing abantu 2. Management olina okwongerako level. Managing anti abantu abangi, managing anti abantu 10. So you keep learning until day in day out. So bawe 80% or 90. Waliwo by'olina okukweka. Tebalina kutegeera nti oweddemu. They should know they have performed poorly, but never should they know nti oweddemu. Wanji? Because that is the meaning for them.
bagumidde kugwe tikubamu akafaananyi nga Museveni agambe nange ebyo kati binnemi. Otegeera? Tolaba nti twagala entebe n'amala agitusindikira wano nti entebe yiyo kati nange sikola ki? Olaba we mubuna obufofofo bambi ate lwakuba nti tanyiiga nnyo naye yandikinkoleddeko nendaba mu abeepankapanka bagikuwa ennaku ezi n'otegeera nti omulimu gwabaddeko gwokya. Mmwe hey family ewaka ekulema abaana 7 negwe ngomanyi nga neyumbe nze I think this is the farthest place I've been to. Uganda mbadde njitambula ninze ndaba boda ya Sudan eri wala okusinga Yumbe. Twatambula oba twayita makubo mafu. You know, we walk like for 2 days we are traveling. Ninga neyo yakola ki? Era waliyo headquarter district munaye waliyo ne police nasanga ya bana kakaga bali mu training aba police bonna 7 yakola ki? Do you know what it means? Wano bantu ba YPA tebawera bisatu abali wane Kampala kuyango yalo bakubembo obafulumye omukuomu mboko kati gwe kuba mwaka fana nyiya ina gwanga damba nga nawe koli ayina ebizibu nga byolina. So genda ngokola ki ngosoma. Lastly, how do you know what to do first? Because you're poor, whatever you're doing must be bringing more money, more accessible. Kisoboka okugeza waliwo mi chances 2. Olaba bw'otunda ebikajjo ofuna sente ezijja kujjawo ekizibu kyoyagala. Kyokka ne bw'ovuga boda ojjawo ekizibu kyokola ki? Kati sooka obiteeke ku minzaani. 1 capital kiri kyagala miliyoni 3. Kino kyetaaga emitwalo 2. Otegedde? Ninamu 10. Kiri miliyoni 3 sinaako ninako emitwalo meka? Nina bbanja lya miliyoni 9. Kituufu boda ekola nnyo okusinga ebikajjo. Naye ate miliyoni 2.9 zivuddewa. Otegedde? Kati kyova okola ebikajjo ebitafuna nnyo osobola okufuna boda ekola ennyo mu bikajjo ojjemu ki? Bw'omala okufuna boda waliwo okusuubula amataka n'okuvuga ki? Okusuubula ettaka kulayiga kufuna okusinga ki? Naye okusuubula ettaka kwenetagisa miliyoni ameka? Kyokka nina miliyoni meka? Kati nkoze ntya? Kanvuge boda njijjemu miliyoni ameka? Ngenda kujijjamu ntya miliyoni 5. Buli mitwalo 3 gye nkola buli lunaku ngenda kugisavinga wano mu YPS sako. Otegedde? Bwe ziwere zigula embuzi nga ngula ki? Ngenda okumala emyaka 3 nga nvuga boda zino embuzi zijja kuba ziweze miliyoni 45 nga nange ninayo wali miliyoni 3 nga nyingira okukola ki? Bwe tutyo bwe tuzimba business. Kiki ekisoboka amangu, kiki ekisinga okufuna amangu. Bwe kibange ekyo ekisinga, it is sobokable. Yeah? It is sobokable. And it is profitable. Do it fast. Otegedde? Sobokable and profitable. Do it fast. Number 2, it aligns with your time. Oyagala kulunda mbuzi kituufu naye n'obusobozi bwa mbuzi 10 ameka? Onaba kutuuka kuva ku mulimu gwo ogenda olunde ki? Zonna zigenda kufa kubanga olina okulya, olina okunywa, olina okupangisaako ettaka. Otegedde? Kakati sente z'olina ezigula embuzi 3 tezijja kumala. Otherwise business ekoze etya? Kyova ofuna omuntu agenda okulundira embuzi kyenda bagambye nti biyambamu. Kiyamba gwe okulundisa YPA embuzi. Kiyamba ani? Kubanga ogenda kuzimba capital. Ogenda kuzimba obusobozi. Zaali mbuzi 10 naye tolina bw'ozirabirira kufuuka ki? Ate bwe wetegereza investment options tolina ki? Nyingi. N'eziriwo tezifuna nnyo kitegeerekeka. Ddala 10% omwaka mulamba. Mwaka mulamba akakadde kakuwa emitwalo 10. Obukadde 10 bukuwa emitwalo miliyoni 10. Obukadde 10 tebukwadde wadde 5 wadde 3 ne bukuwa miliyoni 10.
kati bw'obanga oli wakulinda okuweza akawumbi wetaaga emyaka emeka bw'obanga mu mwaka okola miliyoni 10 gy'emyaka 10 olina emeka ky'omwana oli kyeyabuuza ekibuuzo mukitegeere bulungi your time obudde kikulu nnyo olina bwenkanawo obusigaddeyo osobole okubaatisa otegeera how do you play around with the ball banange nalime walungi atera nakola ki I have given you an extra hour simply because I wanted to wind it today tekitegeeza nti nkuwadde byonna by'obadde oyagala naye ebitono bye nkuwadde byo bikuyambye eki otegedde the little that I've given you, what has it helped you? Why am I doing this? I'm doing this because I believe I was helped by people to be where I am. Those people were probably sent by God. Probably they were doing also their purpose. But they helped me become who I am. Woo! One of the people is here, Sebo Stuka. This gentleman you see is called Semata David. He's one of us here at YPA. It is such an honor that I'm standing and I'm teaching a class where my teacher sits. In 2009, yali ku radio nga simumanyi mpulira linnya nali mumanyi ng'erinnya mmanyidde nnyo ate ngenda okusanga omuntu nga naye sayizi eringa eyangewa yagamba nti be known for something. Otherwise, you're going to be good at everything and become best at none. Woo! Plan A and plan what? Otegedde class gye yava ngimazeemu emyaka emeka kuva 29. Otegedde ensonga eyo. Be known for something. Or else, otherwise, you're going to be good at everything and best at none. Imagine, who would want to be that? Akantu kokagudde sekamatte. Neera tumaze. Otegedde ensonga eyo. So, bweyayogera ekyo nenoonya what can I be best known for. Today I'm known as Mr. Gottman. President Peter Gottman. John na MD gwa company emu gwe nalabye. Nangamba singa oyogereddewo nti gwe Gottman amanyikiddwa okusinga ani. Kisinga wangambye nati oli Gottman singa nategedde dda. Yowe mpulira Obed Ben simanyi Obed Ben yani. Naye Gottman akola ki? Oh, you are the Gottman. Okay. Otegedde ensonga eyo. I am known for nagende South Africa. Ngezaako okuyiga embuzi. Nalina visa ya wiiki emu, visit visa. Wiiki yaggwako nga nkyanoonya faamu ey'okusomerako. Sente ze nnina mu nsawo zisigadde $139. Tezimala na tiketi. Nnakudda buki? Ne ngamba kakati omanyi batuuse okunsibira ku mawanga kuba sidda Uganda ng'ekyandeese sikola ki? Tokifunye. Nentambula neninnya emmotoka ezimu nazitolokako bansaasire bantwala ne bagamba kangule something. N'okolerayo. Sadda. Obwavu buno bubi. Tosobola kuba mwavu nga toli mubbi. Nakubbira mu bwavu. Otya. Omanya abavu mweyogeza wano ebintu. Ababbi Abaganda teri mwavu atabba. Otya. How do you survive? Otya. Toyina kyakulya akaana akenjala ekaluma nga toziba ekigaati kyange. Maama nnyabo. Nabbanga naye sina option nga Mukama alaba nti kyensigaza kyokka kutema. Era ne mwebaza bulungi okutema ne batankwata. Kubanga bakunkwata singa simanyi. Saakikola mulundi gumu, saakikola mirundi 2 wadde 3. Nakikolera ddala okumala akabala. Nentuka ku faamu gye nalabanga yegwanidde ebirooto. Nentuula ku mulyango ne baŋŋamba toyingira wano nga toyina ki. Wiiki namba nga ndi ku gate kwesula kwensiiba. Nga ndya $130 mu ki. Nali nsigaza $3 nga 32.
nanyini faamu najja nansanga nenfukamira wansi nemwegayirira nyamba sida Uganda ng'ekyandese sikola ki Sifunye. najja Uganda beeri nga nzize kusoma mbuzi South Africa sina gwe mmanyi nali sobola kulinda lwe ndibaako gwe mmanya omusajja nankwatirwa ekisa nanyingiza mu faamu ye sina visa sina kintu kyonna nina passport ejo naye tobye n'okutoka nanyingiza mu faamu nemmalayo emyezi egi yandiisa yansuza nkola emirimu naye nga nze kyenfaako kimu kuyiga kubanga nali ntegedde embuzi zifuna naye siina pulaani yaazo omusajja yandabirira emyezi 3 nambuukingira tiketi naye nga nze ekimanyi bulungi olutuuka ku kisaawe bagenda kunsiba kubanga maze overstay emyezi era nengenda bulungi nga manyi bajja kunsibayo emyaka gyange gyeki naye nga manyi bulungi wenfulumire komera ngenda kulunda embuzi nemungu akatabaala natuuka ku kisaawe manyi kyebakola nalaba abasibe abawedde emirimu bangamba todde South Africa okumala emyaka 5 konze mbadde nzinakukola Era sigenda kudda. nagamba Mukama Katonda negamba obono Mukama yamutaddewo nsuubira komera ndimwetegefu emyaka emeka fiirira bannayuganda omusajja nagamba todde South Africa emyaka egi genda naye todda we are banned for 5 years mugamba I'm sorry nenga mutima ngamba I want to give you the good news because of that one man 2023 nagende South Africa nensomesa abantu 1,000 2024 mujjukira wano nga twakamala Masters Agribusiness Forum nagende South Africa nensomesa abantu 132 bano nga bako manya groups 132 nga bakoze groups bagala kutandika mbuzi naye nga balina ebiroto ebiki eggwanga lye nagenda okusomeramu kati ntwalayo maki if that man did not help me like the rest that had done nandibadde wa so kiyamba nze okukuwa ku magezi nsasula bbanja kubanga nange nesuubiza bwe nayiga sijja kukodowala nja kubanga omusajja aliwa omusajja oli atunda embuzi 10 buli myezi no embuzi 7 buli myezi 6 embuzi kaki buli mbuzi agitunda $10 buulikiridde $10 embuzi 7 ze miliyoni 7 ezaki buli mwaka afuna miliyoni 14 okuva mu eka 50 ag'ettaka kuliko embuzi 7 tezisukka tezikendeera buli ezizaalibwa zaatunda atikoledde emyaka egisukka 20 musajja oyo mwavu nowanda yampa amagezi kati kiyamba nze okukuwa ku maki obwo bwe buufu mwenva nti gwokola endagaano ne Katonda gituukirize Katonda wa ndagaano kyokola tulina endagaano empya n'enki kati gwe genda ng'olaga ngenda kukuwasa obyo ngenda kukuwasa buwasa bameka okola endagaano buli kaseera ez'ekyetere enkya nzijja n'otajja ne luli nzijja n'otakola ki you are making agreements and those agreements are binding zigenda kukululumira ogenda kukola losi kati nze nakola endagaano enfukidde ekizibu okubasomesa olooza kyange endagaano enfukidde kiki naye nina okugikuuma kuba mukazi yatandika okugwa ensimbu ye wange otegedde oba bye mbasomesa mubitegeera oba temubitegeera nina okukola ki so moving forward I am not going to do physical meetings ever again ngenda kukola online so now we are going to register tubeere nga tukola weekly kubanga nategedde nti ebyokusomesa bingi wandibaddewo nga sales how to become the best salesperson, finance, how to manage finance, how to generate capital. Kati ebyo byonna tetwabiyitamu twagenda mu kye bayita basics. Tegedde kubanga obudde bwali buki butono. So nagenze Mukama omanyi bwakuwa ekirooto ate akuwa n'amagezi agakikola ki
kati tugenda ku registeringa tusobole okwaccommodatinga abantu abangi ne restaurant yaffe tugiremesa. People no longer come on Sunday because they know we are what? Kyokka ate era nammwe abajja temuli oba mubeerawo mutya. Kakati restaurant twagala tugireke ekole ki? Naye tusuzizzaako ekikola ki? Ekimala. Tugende ku simu zaffe ekirungi tuconnectingirwoko tusobole okusoma unlimited. At least every week if we have 2 hours. Every what? Every week. Kiba kikola ki? Kiba kiyambako tuba tugenda okufuna munnyo. Tujja kwongezaako curriculum. Tusome tugambe nti tugenda kukola season eno. Season eno ya myezi 6. Tusome okumala emyezi muki? 6. Tugambe nti tulina intake, tulina biki otegeera. So libeere essomero naye nga likuli ki? Online. Because I want us to get more. Otegeera. So tukyakifumba bulungi naye kati sigenda kuyingiza class endala okutuusa nga kiri kikoze kitya? Biki ebyetaagisa? What technical equipment do we need? Okubintu ebyokubanga bivaayo bulungi tujja kufuna ki? Bantu bameka abalina okirwaninga because it gets into a lot of things. Kati naye nina okubuildinga ki? Steam egenda okubanga ekola systems ezo. Nze si building a system. Building a ki? Nenjiraga kyenjagala yo negenda nekitwala mu maki. Otherwise, thank you for keeping time. Thank you for being good student. Mwebale kuyiga. Nsaba ekintu kimu nkolere ekintu eki. Gwenda okole. Teka muki? Bomala okukuteeka mu nkola. Gaggawala. Baako g'oyamba. Oyinza obutanyamba. Oyinza okunyamba, oyinza obutakola ki? Nene bw'otanyamba. Okunyamba kiyamba. Se ne bw'otanyamba. Otegedde? Naye nyankolera ekintu eki. Kati ole musajja alina $7,000,000 eza dola buli myezi 6 mukolere ki? Otegeera? Ekyokumukola sikola ki? Naye bwe nkuyamba gwe mweyambye. Kategedde? So naawe baako gokola ki? Ejja kuba onsasudde ebbanja nange lyenkoze etya? Kati njagala tukole endagaano oba olina g'ogenda okuyamba mukono gyo. Atagenda kuyamba tolimba. Kale bw'oba ng'ogenda kuyamba nga naawe omaze okufuna situka nkusabire. Mala okuteekako ekikoligo. Kale tuwanike emikono gyaffe egya ddyo. Katonda atudde mutaliggwaawo abaddu n'abazaana bo bawanise emikono gyabwe. Ng'akabonero ak'okwewaayo okusitula obulamu bwabwe n'obulamu bwabwe abamali okufa. Nsaba Mukama obafuule b'amaanyi mu maka gaabwe gye bava si bagagga naye nsaba amagagga gaabwe. Katonda atudde mutaliggwaawo. Nsaba enjegereza z'abasiba zisumululwe okuva ku bo ne generation zeziddako babeere nga basumulule. Ekibi kitulimbye ne kitulaga nti obwavu kitundu kuffe. Era nti mu society mulina okubaamuko ku baavu. Mbwera omugagga ayogera bubi. Mukama kkiriza abantu bano bategeere nti obugagga kyateeka ku bo. Era okutanula leero mwaka guno gugweko nga batandise okulaba pulaani zaabwe nga zituukirira. Pulaani ze balina embi zisazeemu balage nti nfuna bo bwe bakitegeera leka bazikyuse bakole pulaani entuufu. Mukama Katonda beeyabye mu maaso go bawanise emikono gyabwe ng'era abalayira nti bw'onoositula tebagenda kulekayo nabo kusitula abalala. Saba kibafuukire ettaala. Ebintu bino bibiri bye masabira. Bwe bamala okufuna bategeeze abantu nti yali ggwe tebaali bo. Mukama Katonda ekyokubiri bwe bamala okufuna nabo bayamba abalala bafuna. Bwe batakikola Mukama obugagga bubajje. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bwe batakikola obugagga bakole ki?